Please subscribe. హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఇప్పుడు డాన్సింగ్ కర్కట్స్ అనే టాయ్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను. నేను ఇది అమెజాన్లో పర్చేస్ చేశాను. డిస్క్రిప్షన్లో కూడా నేను లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి కొనుక్కోవచ్చు. ఇదిగోండి, చూస్తాక టాయ్ ఎలా ఉంది. ఇంకా దీంట్లో ఇంకేం కంటెంట్స్ రాలేదు. ఇది యూఎస్బి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మనం ఛార్జింగ్ పెట్టి దీని అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక మంచి ఫ్యూచర్ అనుకోవచ్చు. కానీ ఇది టాయ్. చుట్టాకి చాలా స్మూత్గా ఉంది. ఇదిగోండి ఛార్జింగ్ పోర్ట్. దీని కింద బేస్మెంట్లో ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఇచ్చారు, అలాగే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ ఇచ్చారు. ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం. హలో మన్విక్, చూసారా? హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. చూసారా ఎలా మాట్లాడుతుందో? దీన్ని ఇప్పుడు ఆఫ్ చేద్దాం. భలే ఉందో చూడటానికి కూడా. ఓకేనా, మీరు ఇక్కడ ఛార్జింగ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఎలాగో మీకు అడాప్టర్స్ అనేవి మీకు మొబైల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అలా ప్లే చేయవచ్చు. ఒకసారి ఆన్ చేద్దాం మళ్ళీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యూజిక్ అనే సింబల్ ఇచ్చారు. దీనివల్ల ఏంటో యూజ్ అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఒకసారి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ బటన్ నొక్కేదాకా ప్లే అవుతూనే ఉంది. చూసారుగా? ఇది ఇప్పుడు మా అబ్బాయి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి వాడు ముందు పెడతా, వాడు రియాక్షన్ ఎలా ఉండిద్దో ఇప్పుడు లైవ్లో చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వీడు బొమ్మ చూడంగానే అసలు ఆగట్లేదు, దాని దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలంట. వాడు వచ్చేస్తున్నాడు అసలు. ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తాను. ఆన్ చేసి ఆడు ముందు పెడతా, ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో చూద్దాం. మన్విక్, మన్విక్, అడిగి ఏమాత్రం భయం లేకుండా భలే నవ్వుతున్నాడు. మన్విక్, మన్విక్, ఈ టాయ్ నీకు నచ్చిందా? ఆడు దాన్ని మట్టికి పిసికేస్తున్నాడు. హలో, మన్విక్, వీడి మట్టికి ఆపట్లేదు దీన్ని. ఇది డ్యాన్స్ చేస్తానే కింద పడిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే అదంత గట్టిగా అయితే లేదు బేస్మెంట్. జస్ట్ నుంచొని మొత్తం మాట్లాడితే బాగుండేది.